O ba, okay? Have you experienced this one? Sweaty, smelly, dark armpits. These are actually the most common problem na may encounter natin sa ating armpit, okay? So, yun po, no, sweaty, lahat tayo nagpapawisan, tama? Posible namang walang pinapawisan dito, right? And then, ito po, no, makakita ka syempre ng ganyan, okay? May problema po sa underarm, syempre dark underarm, problema po yan. Problema din po ito, yan pong sweating, okay? May degree ng sweating, merong konting magpawis, merong grabe magpawis, okay? So, problema din po yan. Yung pong problema sa about underarm, dark underarm, problema yan kung ikaw nag-sleeveless. Pero let's say, pwede mo naman siya itago, tama? So, pag nakatago, at least hindi halata, hindi masyado nakakahiya. Ngayon, yung namang sweating, yan ang medyo nakakahiya. Actually po, very embarrassing. Usually po, ang alam ko po, dun sa mga tao, no, yung mga taong masyado magpawis, di ba? Anong kulay yung gusto nilang susuot na damit? Nagtatanong po ako, nag-survey ako eh. Yung gusto nila black. Black, yung blue black, brown, lahat ng dark colors. Bakit? Para pag pinawisan siya, hindi siya masyadong halata. Tama po ba? Okay. Pero, kumbaga, let's say, meron mga parties, may mga programs, may mga activities, syempre, conscious ka, no? Parang ang feeling mo, naku, yan, ayoko sumali sa ganito kasi makikita yung kili-kili ko, papawis ng todo, tama? Gano'n kung meron pang no? Color coding, minsan sa family day, may naka-red, may naka-yellow, may naka-green, hindi kitang-kita syempre, di ba? So, problema po ito, okay? Problema, lalo na po ito. At least ito pong pangingitim ng kili-kili, tago mo lang, pwedeng maitago. Yung pamamawis naman, magdala ka ng maraming shirts para palit ka ng palit. Ito pong mahirap itago, yan. Ang tawag dyan, ano ba tawag dyan? Pag nakatago, no worry, pero maganda pa din yung mailabas natin yung confidence, nakawala ng confidence. Pag may madilim na nakaraan, sabi ni Coach Jenny, tama. Ito po ang hirap itago. Yung pumuputok. Di ba? Sabi nila, yan, ang pinakamahirap. Kasi yan, kahit itago mo yan, pag inangat mo ang iyong kili-kili, may talaga pong aamoy. So, these are the common problems that we count po lagi, every day, lalo pag mainit ang panahon. Tama? Okay, so, ngayon, very important na alam natin ano ang causes nito. Very important. Okay, kasi hindi ka pwedeng share lang. Mamaya, ang problema pala is hindi pa nagagamot ng hindi makukuha ng product natin. Dapat alam mo. Okay? So, very, very important yan. Okay, ano ba yan? Number 1, itong dark underarms. Sabi ko nga, no? Ano ba ang causes ng dark underarms? Trauma caused by shaving. Ang mga babae, syempre, nagsishave. Hindi naman lahat nagpapa-laser. Okay? So, nagsishave, rubbing, no, rub mo, pag makate, kamot ka ng kamot, madali pong mairita yung ating skin sa ating underarm. So, very important na huwag mo siyang masyadong kakalkalin, okay? And then, there are certain deodorants po that can irritate your skin. So, very important, ikaw po ay very sensitive, very important, dapat nagpa-patch test ka muna, skin patch test, okay? Para hindi, kasi pagka, let's say, ikaw, nairita ang kili-kili mo, ang underarm mo, sorry, term is kili-kili, okay? Nairita yan, ano mangyayari? Magkakasugat, mangingitim. So, mangingitim siya. Okay? Kasi very sensitive po yung area na yan. Okay? Hormonal imbalance. There are certain abnormal levels. Kasi meron kang abnormal level ng progesterone or estrogen sa body mo. Okay, this will stimulate the production of melanocytes, mangingitim din. Dead skin cells accumulation. Di ba, like yung sinasabi, pag nag-accumulate, there will be skin darkening. Friction, ang hilig magsuot ng mga masisikip. Okay, definitely, magkakaroon din ng irritation, mangingitim din yung area na nasisikipan, okay? Then, medication, to very important, okay? If you have a client or a patient who is taking medications like corticosteroids, then ethylstilbestrol, nicotinic acid, okay, insulin, or any pituitary extract, nakakaitim din po iyon ng underarm. So, you must ask them for the medical history. Okay? Pregnancy, alam naman natin, may mask of pregnancy, nangingitim ang leeg, nangingitim ang kilikili, that is normal sa mga karamihan, pero after pregnancy, after delivery po, wala naman yon. Sa iba, nag-i-stay, okay? Those taking hormonal birth control pills, okay? So, tatanungin po lagi, meron ka bang iniinom? Patients who are malakas manigarilyo, they can also magkakaroon ng melanosis, nangingitim din ang kilikili nila. Those also who have acanthosis nigricans. Actually, this is a skin condition, okay, that causes one or more areas of your skin to darken and thicken. Yung parang, alam mo yung velvety na maitim, okay? Usually yan sa underarms,
sa neck area, sa elbows, sa knees, or even sa underneath the breast area. Okay? Those areas po, pwede po mangitim din yan. Okay? Then, ito po, another problem po may encounter natin, of course, is hyperhidrosis. Sino po ba rito ang may hyperhidrosis? Yan is excessive sweating. Actually po, yung eccrine sweat glands po natin, okay, yan po, this is found sa hands, sa feet, sa face, sa armpits, okay? Yan po, no? Pagka let's say sobrang mainit, na-activate yung nerve dyan, pag emotional ka, nade-nervous ka, natetense ka, stress ka, pawis na pawis ka, okay, lalo siya na-activate yung nerves doon, so na, marami kang pawis, you have excessive sweating. Of course, this can cause embarrassment. Di ba, nakakaya, sabi ko nga, di ba, yung alas, hindi mo na ayaw inangat yung kilikili mo. Tapos, anxious ka, kung maraming tao, at may programa, at kung nasa gitna, mag-represent ka, di ba? Emotional, physical problem, totoo po yan. Siyempre, nakakahiya, tama? And then, another problem, ito lalong nakakahiya. Okay, this one is bronchidrosis or body odor. Actually, bronchidrosis is an unpleasant smell our bodies give off when the bacteria on our skin, may bacteria sa skin mo, break down the sweat into acids. Ibig sabihin po nito, pag nagpawis ka, mayroon kang hyperhidrosis, okay? Pawis na pawis ka, meron tayong bacteria sa skin natin. Malodor-causing bacteria mga yan. Okay? Pupunta yan dun sa sweat, be-break down yung sweat into acid. So, nagkakaroon ng body odor. This is common among people who are obese, yung matataba. Di ba, alam naman natin, pag medyo mataba, di ba, meron silang scent na alam mo na pag mataba, ito na naman, alam mo mas nakapikit kaibigan mong mataba, pag dumating, alam mo kagad na nandiyan na siya sa tabi mo, tama? Okay, those people na kumahilig sa spicy foods and they are eating this one regularly, okay, di ba? Bawa nasa Singapore ka. Di ba mga Singaporean, iba yung scent nila eh. Sa Thailand, iba rin yung scent nila. Nigerian, iba rin. PNG, iba. Ang Pilipino po, sige nga po, ano amoy ng Pilipino? Pag meron, yung term natin is putok, di ba? Okay naman, alam naman natin yung putok. Okay, meron pong makakahula sa audience natin. Di ba yung ginagamit natin sa pangsigang? Alam po niyo yun, di ba ang tapang nun? Nakakain na po ba kayo ng sinigang sa bayabas? Di ba? Yun ang amoy, di ba? Hello, diyan po ba kayo? Nakakain na po ba kayo ng sinigang sa bayabas? Maasim. Hindi lang, okay? Medyo mabaho na maasim. Sinigang sa bayabas yung putok, di ba ganon? So, pero ang sarap po ng sinigang sa bayabas, sa totoo lang. Anyway, so yun ang amoy. So, may certain alam mo na amoy ng isang tao kung sa ibang bansa galing, alam mo rin, okay? And certain medical conditions din, nagkakos din po ng bronchidrosis. Now, we have our product. Newest product is Flaunt It, Total Underarm Skin Conditioning Kit, okay? So, maganda, set na po ito, 3-piece set na po ito, 3 piraso. We have the Shed, okay? Underarm Skin Conditioning Toner. Okay, yan po ang unang ilalagay niya, yung shed. Okay? So, dapat po, number 1, kailangan malinis yung area. Kailangan naligo ka or naghugas ka ng yung underarm. Importante, malinis. Hindi pwedeng lagyan mo kagad na hindi ka naglilinis. Okay? Dapat wala po yung iyong pawis. And then, you can place naman, ito po yung dalawa, the strip cream po, okay? And the Bare, okay? Bali, ganito po, no? Sa umaga kasi, after the toner, apply mo na si Bare, yung skin conditioning deodorant and antiperspirant. And after that, apply mo na rin si Underarm, yung strip, the conditioning cream. At night time naman po, maliligo ka na naman o maginis ka naman, kailangan, malinis na naman, you can apply na lang po yung ating toner, okay, then after yung shed toner, and after that, you can, yung strip cream na lang. Bakit? Kung matutulog ka naman, okay, matutulog ka naman, hindi ka naman pawisin, naka-aircon naman kwarto mo, or malamig, okay? Amoy sibuyas pa ang iba, sabi ni Coach Wende. Hello po, yan. Okay? So, yun pwedeng wala ka na nung Bare. Hindi ka nang papawisan, hindi naman ikaw masyadong maamoy. Pwede naman hindi. Pero let's say, kung medyo matapang po yung amoy po natin, okay, so gamitan na rin po natin ng Bare para po makontrol natin po yung pagpapawis na pwede pong mag-cause na naman ng pagkaroon ng amoy, okay? So, actually po, no, sobrang ganda po nito. Manamigyan ko po yung mga nag-order sa akin, very effective po sa kanila. Talaga po yung matatapang na amoy is talaga po nag-improve. Tapos yung skin talaga is nag-i-improve na rin po yung yung nagla-lighten. I'm not saying whitening, it's lightening, okay? So ano bang ating component, ang ating active ingredient sa ating product? We have niacinamide. This is also vitamin B3 or nicotinamide. Okay, what does it do?
Very important po ito, no? It improves, of course, the tone and fades the dark spots, okay? It blocks actually the enzyme that produces the pigmentation or melanin. It also helps balance oil and sebum production, okay? So to decrease the breakouts po sa skin natin. It has an anti-inflammatory action. It calms down the acne spots and the redness. It fights off the harmful stressors because niacinamide has an antioxidant property, okay? That can protect the skin from damage from harmful stressors. It helps improve the skin's barrier, okay, preventing both the water loss and stopping the potential irritation from coming in. It can soothe the skin and it also lessens irritation caused by stronger exfoliants. Okay? It minimizes pore appearance. Talaga nakaka-minimize po ang niacinamide. And also minimizes the fine lines and the wrinkles. Okay? So, actually po, niacinamide is found in our products po. No, sa ibang Zoelife natin, sa ating Brighten Serum, nandun din po. Sa toner natin, nandun din po siya. And very, very effective po yan. Okay, now, we also have the aloe vera. This is actually called the miracle wonder plant. Okay? It has a cooling property and anti-inflammatory effect. Okay, this is rich in antioxidants po, no? And minerals that can boost the healing process. It moisturizes the skin, okay? It unclogs the pores and softens the skin, leaving a non-greasy effect. Okay? It also, okay, lightens, okay, skin blemishes, boosts skin cell reproduction, reduces redness, and fights skin inflammation. It has vitamin C, vitamin E, beta-carotene, providing anti-aging properties. It has an antimicrobial, anti-inflammatory properties, okay? It eradicates skin blemishes, diminish the age lines, okay? It helps increase the production of collagen and skin elasticity. The third component, ito po yung sa ating pong tawag ito, deodorant, okay? We have aluminum chlorohydrate, okay? This is a simple form of aluminum-based salt that reduces underarm wetness. Very important po na ma-reduce po yung wetness po, yung pagpapawis, okay? This works by how? No? By forming a temporary plug. Binabarahan po yan yung sweat duct, okay? So, it helps reduce the flow of sweat to the skin surface. So, pag wala pong sweat, yung ating surface, kunti ang sweat, syempre po sabi ko, di ba, kaya nagkakaroon ng amoy because of the bacteria sa skin natin, may bacteria, be-break down niya yung sweat into acid. So, pag less ang sweat, definitely, wala be-break yung bacteria. And also, very important, at the same time, this aluminum chlorohydrate also creates a skin environment that is hostile to the growth of the malodor-producing bacteria. Ibig sabihin po niyan, yung pong aluminum chlorohydrate, yung ginagawa niya yung environment sa skin mo, sa kilikili mo, na maging hindi siya conducive for the growth of the bacteria. So, pag wala yung bacteria, nagkakos ng body odor, siyempre, ma-reduce po yung underarm odor natin, right? And this is also not damaging to the fabric. Di ba alam naman natin, meron mga deodorant na naninilaw yung damit, na yung nasisira ang kulay, di ba? Nakakatawag dito, nakaka-damage po ng ating damit. So, pangit. Yung isa para pang rubbery, okay, malagkit siya. Yung sa atin po, it does not damage the fabric. Okay, yan po yung ating hydrate.